Die letzten Überreste der Menschheit treiben durch die unendliche der Weltraums. Ihr riesigen Generationenschiff sind seit 300 Jahren ihr Zuhause. Die Erde, ihre Heimat, ist nur noch ein strahlend Ruin voller Gift und Tod. Admiral G. steht auf der Brücke der Flaggschiffsnamens Widerstand und beobachtet ihr Volt beim täglichen Überlebenskampf. Das Leben hier draußen ist hart und unbarmherzig. Die Menschen atmen recycelt Luft, die manchmal nach Metall und Chemikalien schmeckt. Ihr Essen besteht aus künstlich hergestellten Proteinen, die zwar den Hunger stillen, aber niemals den Geschmack echter Nahrung haben würden. Jeden Tag kämpfen sie gegen den Würfel ihrer Schiff, gegen Krankheiten und gegen die Verzweiflung, bei in den engen Korridoren laut. Die jüngeren Menschen an Bord haben niemals echter unter ihren Füßen gespürt. Sie kennen kein Bium, kein Wegel, kein Frischluft, die aber Weitfelder wet. Als was sie wissen, sind Metallwind, künstliches Licht und das konstante Summen der Lebenserhaltungsdiensts. Trotzdem tragen sie etwas Besonderes in sich, denn unzerstörbar, Unwillen der Menschheit, niemals. HFY-Geschichte in dort Jiwu erinnert sich, noch in die Geschichten ihrer Großmutter über die Erde, über blaue Asien, Grünwälder und wie Wolken im Himmel. Dies Geschichten wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Wie kostbar schätzte Vergangenheit. Manchmal fragt sie sich, ob dies wunderschöne Welt wirklich existiert hat oder nur ein Märchen ist. Deitig vergehen. Langsam und einnig. Die Menschen arbeiten in den Fabriken der Schiff, reparieren Defektsystem und sorgen dafür, dass ihr schwimmenden Stadt funktionsfähig bleiben. Kinder werden geboren, wachsen auf und sterben, und jemals einen Planeten gesehen zu haben. Es ist ein Leben zwischen den Sternen, aber es ist Leben. Dann geschieht etwas, was niemand für möglich gehalten hat. Die Langstreckensensor der Flot fangen ein Schweiksignal auf. Es kommt aus der Richtung der Erde, aus der Richtung ihrer verlorenen Heimat. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch all Schifter auf LOTTE.TCHNIK. Du Haien kann es just nicht glauben. Aber perkt die Gerät wieder und wieder. Aber das Signal ist real. Es ist schwach und voller Strungen, aber es ist definitiv da. Nach 300 Jahren der still sendet jemand oder etwas von der Erde. Die Flot steht vor einer Entscheidung, die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird. Sollen sie den Signal folgen und zu ihrer toten Heimat zurückkehren, oder sollen sie weiter durch die Galaxie wandern, oft sich nach einem neuen Zuhause? Away, dass dies wohl eils werden wird. Das Schweiksignal flackert wie ein sterbend Kursi auf den Monitoren der Flot. Dr. Sungmin, der Bestwissenschaftler für allirdische Kulturen, arbeitet Tag und Nacht daran, diese Brückenbotschaften zu entschlüsseln. Seine Augen sind rot vor Müdigkeit, aber kann nicht aufhören. Dies Nachricht kann das Schicksal der gesamten Menschheit werden. Die Übertragung ist wie ein silberscheines Puzzle. Manchmal sind klar verstandlich, andere verschwinden im Rauschen der Weltraums. Aber eins ist sicher, das Signal kommt von Menschen. Nach 300 Jahren der Einsamkeit sind sie nicht allein im Universum. Irgendwo da draußen leben noch andere ihrer Art. Der Schiffsrat versammelt sich in einem großen Saal, wo hitzig Diskussionen geführt werden. Einige Ratsmitglieder glauben, dass das Signal ebenfalls sein kann. Vielleicht wollen uns die außerirdischen anlocken, sagt Kapitän Minho mit besorgter Stimme. 300 Jahre sind in Langzeit. Wobei, was aus der Erde geworden ist, andere hingegen klammern sich an die Hoffnung, die das Signal bringt. Die Botschaft spricht von unglaublichen Dingen, wo von grünem Himmel statt schwarzer Leer.
Von Sobermoser steht recycelten Tropfen, an dem erstaunlichsten von allem, die Erd soll sich selbst heilen. Die Tod, verstrahlt die Welt ihrer Vorfahren kann wieder lebendig geworden sein, dazu min arbeitet fieberhaft daran, mehr Details aus dem Signal zu gewinnen. Langsam fügen sich die Bruchstücke zusammen wie ein mysteriöses Bild. Die Nachrichter Wind. Merkwürdig Wesen, die Wörter genannt werden. Sie sprechen von Profanen, die bestanden werden müssen, von Herausforderungen, die auf jeden Worten, diese Erde zurückkehren will. Dies Warnungen spalten die Flot in zwei Lager. Die Ängstlichen sagen, wir haben hier Drauen überlebt. Warum sollten wir es riskieren für ihn ungewiss Hoffnung? Die Mutigen antworten, wir sind nicht im Leben zwischen den Sternen geboren. Wir gehören auf festen Boden, unter einen echten Himmel. John Mutter Hygiene heilt ihr Kleintochter, im Arm und denkt in die Zukunft. Ich möchte, dass mein Kind Gras unter den Füßen spürt, flüstert sie. Ich möchte, dass sie et Blumen reicht und nicht nur Bilder davon sieht. Ihr wird behren viel Hörsen in der Flot. Die Diskussionen werden immer emotionaler. Familien streiten miteinander, Freunde werden zu Feinden. Manch drohen sogar damit, ihr Schiff von der Flot zu trennen und allein weiter zu fliegen. Die Einheit der Menschheit, die sie 300 Jahre zusammengehalten hat, droht zu sie LBRECHEN. Admiral G. Wustet vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Sie denkt an all die Generationen, die im Weltraum geboren wurden und starben, ohne ihre Heimat zu sehen. Sie denkt an die Traum ihrer Großmutter und an die Hoffnungen ihrer Enkelkinder. Schließlich steht sie vor der versammelten Flot und spricht die Wort, die in die Geschichte eingehen würden. Wir kehren nach. Hausirk, Kostis, was Iswal. Die menschliche Flotten gehört sich langsam dem Sonnensystem, ihrer alten Heimat. Nach monatlanger Reisen die Menschen endlich die vertraut Jobson sen, die ihr Vorfahren ein St. geübt hat. Doch als sie in hier kommen, geschieht etwas Unerwartetes und beängstigt, und der dort letztlich auch in riesige Strukturen, zum Leben, die die Erde kreisen. Dies gealtigen Plattformen sind wie schlafend Riesen, die Jahrhundertelang geütet haben. Oberflächen schimmern in fremden Farben. Unseltsam Lichter tanzen über ihr Hallen. Niemand in der Flot hat jemals etwas Himmlisches gesehen. Schefeien du Haien start, und glubig auf sein Instrument. Das ist unmöglich, murmelte. Dies Technologie ist 1000 Jahre weiter als els, was wir jemals gebaut haben. Die Strukturen bestehen aus Materialien, die menschliche Wissenschaft nicht einmal benennen kann. Sie scheinen gleichzeitig fest und flüssig zu sein, als würden sie den Gesetzen der Physik spotten. Die erste Gruppe von Erkundungsschiffen unter Kapitän Timon wagt sich vorsichtig, und die Google wird die Gangslin herren. Sofort beginnen seltsam Dinge zu geschehen. Die Zeit selbst scheint verrückt zu spielen. Auf manchen Schiffen vergehen Minuten wie Stunden, rund auf anderen, in Stunden wie Sekunden vorbeifliegen. Navigator suchen beobachtet fassungslos, wie sich die Realität ihr Schiff herum verändert. Die Sterne im Himmel beginnen zu tanzen und neue Muster zu bilden. Korridoren ihrem Schiff fuhren plötzlich zu Rumen, die gar nicht existieren sollten. Ihr Crew ist verwirrt und vergängstigt. Aber seltsamerweise wird niemand verletzt. Dies mysterischen Wörter, von denen das Signal sprach, testen die Menschen auf ihn wies, die weit über normal KMP4 hinausgeht. Es geht nicht darum, wer die besseren Waffen hat oder schneller fliegen kann. Die Prüfungen sind viel tiefer und persönlicher. Auf dem Schiff der Jungengersten Minion geschieht etwas Merkwürdiges. Plötzlich sieht sie sich selbst als Kind.
Why sie ihr erst entschieden trifft, andern zu helfen. Die Vision ist so real, dass sie die warm Hand ihrer Mutter spüren kann. Tränen laufen über ihr Gesicht, als sie versteht. Die Wächter schauen nicht nur auf ihr Technology, sondern in ihr Seelen. Mechaniker Jong zu erlitt great Angst noch einmal. Den Tag, als fast sein ganzes Team durch einen Fehler verloren hat. Aber diesmal hatte die Chance, es richtig zu machen. Die Wächter zwingen ihn nicht, perfekt zu sein, sondern zu zeigen, wo wirklich ist, wenn auf dem Spiel ist. Admiral Jiwoo versteht langsam, was hier geschieht. Sie testen nicht ein Schiff, sagt sie zu ihrer Crew. Sie testen uns. Sie wollen wissen, ob wir immer noch Menschen sind nach all den Jahren im Weltraum. Die Herausforderungen wurden intensiver. Manche Schiff finden sich in Labyrinthen wieder, die aus ihren eigenen Erinnerungen bestehen. Andere müssen Rätsel lösen. Die nur durch Zusammenarbeit und Vertrauen gelöst wurden können. Die Wächter schauen zu schweigend und mysteriös, wenn die Menschheit beweist, was sie wert ist. Die Wächter beginnen ihr erst Prüfung, und sie ist größer als als. Was die Menschen erwartet hatten. Plötzlich finden sich die Anführer der Flotte in ihren eigenen Gedanken gefangen wieder. Es ist, als würden unsichtbar die Erinnerungen durchsickern und die schmerzhaftesten Momente herausziehen. Admiral Jiwoo steht plötzlich nicht mehr auf der Brücke ihres Schiffs, sondern auf einem brennenden Schlachtfeld. Sie ist wieder jung, trägt die Uniform eines einfachen Soldaten, und sie herum tobt der letzte Krieg der Erde. Sie kann den Rauch riechen, das Schreien der Verwundeten hören. Und das geügte Wurf in ihren Händen spüren. Dies Krieg wären der Grund, warum die Menschheit die Erde verlassen muss. Die Vision ist so real, dass ihr die Tränen über das Gesicht laufen. Sie erlitt noch einmal mit. Why Stadt in Flammen aufgingen, why Millionen von Menschen starben, und why die Erde selbst zu einem giftigen, unbewohnbaren Ort wird. Die Gier, der Hass und die Dummheit ihrer Spezies haben fast ihr zerstört, was schön und wertvoll war. Aber dann versteht Jiwoo etwas Wichtiges. Die Wächter zeigen ihr die schrecklichen Erinnerungen nicht, sie zu bestrafen. Sie wollen sehen, was sie daraus gelernt hat, als ein feindlicher Soldat verletzt vor ihr liegt. Hat sie die Wahl, Rache nehmen oder Barmherzigkeit zeigen. Diesmal wollt sie anders als damals. Sie hilft ihm, anstatt ihn zu tun. Auf anderen Schiffen dürkelben die Kapitän herrlich Prüfungen. Hauptmann Dongwu findet sich in einer Situation wieder, in der entscheiden muss, ob seine Crew opfert, das Schiff zu retten. Die alte Version von ihm hat uns siegen die schwierigsten zurückgelassen, aber die Jahre im Weltraum haben ihn verändert. Findet einen dritten Weg, bei dem niemand zurückgelassen wird. Kirsten so jung erlebt den Tag wieder, an dem sie entscheiden muss. Wollen zwei Patienten das letzte Medikament bekommen sollt. Früher hat sie nach Status und Reichtum entschieden. Jetzt sieht sie nur noch zwei Menschen, die ihr Hilfe brauchen, und findet ihn Lösung, die beiden helfen kann. Die Prüfungen sind nicht nur für die Anführer. Durch die ganz Flotte hindurch erleben Menschen ihr dunkelsten Momente noch einmal. Ein junger Mann namens Jason, der einst aus Angst einen frühen Verraten hat, bekommt die Chance, mutig zu sein. Eine Frau namens Eugene, die früher nur an sich selbst gedacht hat, lernt, für andere da zu sein, was die Wächter beobachten, ist erstaunlich. Andere Spezies, die dies Prüfungen durchlaufen haben, sind daran zerbrochen. Sie haben ihr Fehler wiederholt oder sind in Verzweiflung versunken. Aber die Menschen zeigen etwas anderes. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt.
immer wiederholen sie Mitgefühl statt Geduld. Zusammenarbeit statt Konkurrenz, Hoffnung statt Verzweiflung, es ist, als hätten die harten Jahre im Weltraum ihr Seelengerenheit und des Besten ihnen zum Vorschein gebracht. Die Worte bemerken etwas, was sie seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen haben, in Spezies, die wirklich gewachsen ist. Das weit profunde Worte ist völlig anders als die erst. Plötzlich verändert sich der Raum um die menschlich. Flott herum in ein gigantisches Labyrinth aus Sternen und kosmischen Phänomenen. Es ist, als hätten die Worte das Universum selbst zu einem Puzzle umgestaltet. Ingenieuren Hygiene starrt fassungslos auf ihr Instrument, die Gesetze, Physik, die sie ihr ganzes Leben lang studiert hat, scheinen hier nicht zu gelten. Stern bewegen sich in unmöglichen Mustern, Schwarzlöcher tanzen wie Seifenbläsen durch den Raum, und Zeitstrom fliehen in all Richtungen gleichzeitig. Das ist verrückt, murmelt sie. Wenn sie fieberhafte Rechnungen anstellt. Nach allem, was wir wissen, dürft das hier gar nicht existieren. Aber Hygiene ist nicht umsonst die besten Ingenieuren der Flott. Wo andere nur Chaos sehen, erkennt sie langsam ein Muster. Die Worte haben ein Labyrinth geschaffen, das nur durch perfekt Zusammenarbeit zu durchführen ist. Jedes Schiff muss gleichen Zeit bestimmt Aktionen ausführen, sonst funktioniert nix. Das Problem ist, will dieser Schiff während jahrelang rivalen. Die Besatzung der neuen Hoffnung hasst die Crew der starken Hand wegen eines alten Streits Ressourcen. Kapitän Minho vom Schiff Eisner weigert sich anfangs, mit der silbernen Wolke zu kooperieren. Diese Idioten haben uns vor 5 Jahren fast umgebracht, als sie unser Lebenserhaltung sabotiert haben. Schimpfte aber Funk, aber Hygiene macht ihm klar, wenn wir nicht zusammenarbeiten, sterben wir all hier draußen. Die erste Herausforderung besteht darin, durch einen Tunnel aus rotierenden Neutronensternen zu navigieren. Normalerweise wird die Strahlung jedes Schiff sofort zerstören. Aber Hygiene hat ihn verrückt Idee. Sie lässt all Schiff ihr Schutzschild gleichzeitig aktivieren und sie miteinander verknüpfen. Das ist Wahnsinn, protestiert Chefing in ihr Wujin. Die Energieverteilung wird die Halbflotte überladen. Aber Hygiene grinst nur. Genau deshalb wird es funktionieren. Wir nutzen die Überladung als Antrieb, und tatsächlich, die verrückt Idee funktioniert. Die Flotte schied wie ein riesig Leuchtenkugel durch den Tunnel. Die Herausforderung ist noch komplizierter. Die Worte haben ein Rätsel aus lebenden Planeten geschaffen, die nur reagieren, wenn verschiedene Schiffe gleichzeitig verschiedene Frequenzen aussenden. Das Problem, niemand weiß, welche Frequenzen die richtigen sind. Hier seit sich die Urstark der Menschheit. Anstatt wissenschaftlich vorzugehen, beginnen die Menschen zu experimentieren. Junge Techniker in Summen vom Schiff Morgenstern hat die Idee, Musik zu spielen. Vielleicht regieren die Planeten auf Harmonie, schuld CVOR dort was Volt ist. Das verrücktste Konzert in der Geschichte der Menschheit. 100 von Schiffen spielen gleichzeitig verschiedene Melodien, bis sie die richtige Kombination finden. Die lebenden Planeten beginnen zu leuchten und öffnen einen Weg durch das Labyrinth. Die Worte beobachten das Geschehen mit wachsendem Interesse. Andere Spezies haben versucht, ihr Prüfungen mit perfekter Logik und überlegener Technologie durchzuführen. Die Menschen hingegen nutzen Kreativität, zusammenarbeiten denn mit zum Scheitern. Sie verwandeln jedes Hindernis in eine Chance, etwas Neues zu lernen. Am Ende Prüfung lächelt Hygiene müde. Wir Menschen sind vielleicht nicht die klugsten oder starksten Wesen im Universum, sagt sie zu ihrer Crew. Aber wir geben niemals auf, und wir finden immer einen Weg. Die letzte Prüfung fort die menschliche Flotte endlich in Sichtweite der Erde, ihrer verlorenen Heimat,
aber was sie sen. List als Sprachlo zirk, das ist nicht die Welt. Die Warfaren vor 300 Jahren verlassen haben. Admiral G. Wustot durch das Panoramavenster unkenkom glauben, was vor ihr liegt. Die Kontinente haben sich verschoben. Als het ein Ries die Erdwei net misgeffend. Wo früher Afrika war, erstreckt sich jetzt ein glitzernder Asien. Neue Landmassen sind entstanden. Die wei riesig Kristall aus dem Wasser ragen. Der Himmel leuchtet in Farben. Für die ist kein Nemenschet, violett und golden Nordlichter. Tanzen über Wolken, die wei flüssiges Silber aussehen. Das ist unmöglich, flüstert Navigatorin Eugene. In ganz Welt kann sich nicht so drastisch wenden, aber ihr Instrument bestiegen. Was ihr Augen sehen, die Erd ist noch immer die Erd, aber sie ist zu etwas völlig neuem GEW, or die in dort letztlich voll sich der Raum die Flott mit einem sanften, pulsierenden Licht. Die Wächter zeigen sich endlich in ihrer wahren Form. Sie sind kein Physician, Wesen aus Fleisch oder Metall, sondern rein Energie, die in wunderschönen Mustern durch den Weltraum fliegt. Ihr Stimmen klingen wie Musik, die direkt in die Gedanken der Menschen dringt. Willkommen, Kinder der Erde, sprechen sie in einer Harmonie aus 1000 Stimmen. Wir haben lang auf ihre geütet, die Wächter erklären. Dass sie die Erde seit 3 Jahrhunderten wie einen riesigen Garten gepflegt haben. Sie haben die strahlendsten geheilt, neue Ökosystem erschaffen und die Welt für die Rückkehr der Menschheit vorbereitet. Aber dann zeigen die Wächter den Menschen etwas. Das ihnen das Blut in den Dörn gefrieren lässt. Ringsum die Erde. Treiben die Überrest an der Raumflotten riesig Friedhof aus toten Schiffen und zerfallenen Hallen. Dies gehörten anderen Spezies, die ebenfalls zu ihrer Heimatwelt zurückkehren wollten. Aber bei den Prüfungen versagt haben. Kapitän Dongwu betrachtet die gespenstischen Racks durch sein Fernglas. Wie viel wären es? Fragte mit zitternder Stimme. Die Antwort der Wächter ist erschütternd. 47 verschiedene Spezies haben versagt. Zu ihren Welten, zu Schukiren, all haben versagt. Die toten Schiffe sollen zum Geschichten von Welken, die ihr Prüfungen nicht bestehen konnten. Hier die eleganten Kristallschiff der Viriana. Diese Stolz wären, Süßemens bieten, dort die massiven Kriegsschiff der Kramak, die nur Geld kannten und niemals mitgeverlernten. Jedes Rack ist ein Denkmal für eine Spezies, die nicht bereit war, sich zu ändern. Jungers den Minium fällt sich krank, als sie die Überrest betrachtet. Was ist mit den Besatzungen passiert? Fragt sie ließ. Die Wächter antworten. Sanft, sie wurden nicht gerettet. Sie wurden in sicher Orte gebracht. Aber ihr Welten blieben für sie verschlossen. Nur die Prüfungen bestet, darf zurückkehren. Die still in der menschlichen Flotte ist betubend. Jeder versteht jetzt, why sie dem gleichen Schicksal gekommen sind. Ingenieur in Somen blickt auf die verwandelte Erde und dann auf die Schiffswracks. Wir hätten genauso enden können. Murmelt sie dort über die Wächter lächeln, so viel Wurm. Kann selbst rein Energie ausstrahlen. Ihr seid anders, sagen sie. Ihr habt bewiesen, dass Spezies geochsen ist. Die Erde wartet auf Juk. Die Wächter versammeln sich die menschliche Flotte weil ten Stern, die ihn wichtig, Botschaft überbringen wollen. Ihr Stimmen klingen sanft, aber die Wort, die sie sprechen, erschüttern jedes Schiff bis in die Grundfesten. Das ist kein weiter Prüfung, dies ist ihnen entschieden. Die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird, ihr könnt sie, zurückkehren, erklären die Wächter mit ihren melodischen Stimmen. Aber der Preis dafür ist her, als ihr vielleicht erwartet hat. Ihr müsst die Hüter der Welt werden, und nicht nur das, ihr müsst euch anderen Welten helfen,
die after such nach einer neuen Heimat sind, Admiral G. Wuspert. Why sit ihr Magen zusammenziert, nach 300 Jahren der Kampf zum Überleben sollen sie sich am Ende kümmern. Die Wörter zeigen ihnen Bilder von Dutzenden anderer Spezies, die durch die Galaxie wandern, Flüchtling wie sie selbst, vertrieben von ihren Heimatwelten durch Krieg, Katastrophen oder ihre eigenen Fälle. Bei Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Flot, und sofort beginnen hitzige Diskussionen, in den Kantonen, auf den Brücken, in den Maschinenräumen jubel streiten Menschen über dies unmöglich Wohl. Kapitän Timing schlägt mit der Faust auf den Tisch. Scenes Besprechungsraums. Haben wir nicht genug gelitten, Ruftals. 300 Jahre haben wir in diesen Methodesten gelebt, haben jeden Atemzug gekämpft. Jetzt sollen wir auch noch Babysitter für andere Spezies spielen. Das ist unfair, aber Gersten Hygiene. Sieht die Sache anders. Vielleicht ist das unser Weg, sagt sie liest ihre Crew. Vielleicht haben wir all das Leid durchgemacht, damit wir andere helfen können, die das gleich durchmachen. Wo sonst wird sie verstehen. Die Flot spaltet sich in zwei Lager. Die ersten argumentieren, dass die Menschheit Vorrang haben sollte. Sie haben die Prüfungen bestanden, sie haben gelitten. Sie verdienen ihr Ruhe. Ein Führer Jones spricht, für wir, wenn sagt, wir schulden niemandem etwas. Wir haben unseren Platz ehrlich verdient. Die Hüter hingegen sind in diese Menge bedient Chance, etwas Gurgier zu werden. Jung Ingenieur, in so jung argumentiert leidenschaftlich. Wir können das sein, was wir uns gewünscht hätten, als wir allein und verloren wären. Wir können die Hoffnung für anders sein. Kapitän du Haien steht nachdenklich am Fenster seines Schiffs und beobachtet die Diskussionen. Langsam schmört ihm etwas. Dies wohl ist selbst ein Test. Die Wörter prüfen nicht mehr ihre Technologie. Oder ihren mit, sie prüfen ihr Haus. Würden die Menschen den schweren Weg der Verantwortung wollen oder den einfachen Weg der Selbstsicht? Es geht nicht darum, was wir verdienen, murmelte sie sich selbst. Es geht darum, wo wir sein wollen, denkt in sein Tochter Minna. Die im Weltraum geboren wird und nie einen echten Sonnenaufgang gesehen hat, will ihn Welt hinterlassen, die nur für Menschen da ist, oder in Welt, die ein Leuchtturm der Hoffnung für er ist, die Abstimmung wird eingesetzt, und jedes Schiff muss entscheiden. Familien diskutieren bis spät in die Nacht, Freunde werden zu Feinden, und Fremdfeinden gemeinsam wird. Die Zukunft der Menschheit hängt in diesem einen Moment der Entscheidung. Die Abstimmung über die Zukunft der Menschheit ist in vollem Gang. Als plötzlich Explosionen durch die Flot holen, rote Alarmlichter, blitzen auf, und Schreigellen durch die Kommunikationskanal. Ein Gruppe von Extremisten unter der Führung von Kommandant Wujin hat beschlossen, das wird und Verhandlungen nicht genug sind. Die Erdgehartens, brüllt Wujin über all Frequenzen. Wir nehmen sie ins Mitgewalt, anstatt zu betteln wie Hund. Sein Anhänger haben mehrere Kriegsschiff gekapert und greifen sowohl die Wörter als auch die friedlichen Schiff der Flotte an. Sie glauben, dass die Menschheit stark genug ist, die Volk zu erobern. Admiral G. steht fassungslos auf ihrer Brücke und beobachtet. Wie sich ihr eigenen Loot gegenseitig bekämpfen. Das ist Wahnsinn, flüstert sie, nach allem, was wir durchgemacht haben, wirstren wir uns selbst in dem Moment, in dem wir unser Ziel erreicht haben. Die KMPV sind anders als els. Was die Menschen erlebt haben, die Wörter haben, die Realitum die Erde herumverändert, und die Gesetze der Physik funktionieren nicht mehr wie gewohnt. Laserstrahlen biegen sich wie Schlangen, Schiffphasen durch Festmaterie,
und die Zeitflight in verschiedenen Geschwindigkeiten. Pilotin Eugen findet sich plötzlich in einem Kampf wieder. Der gleichzeitig in der Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft stattfindet. Ich kann mich selbst sehen, weil ich vor 5 Minuten das gleich getan habe, ruft sie fort über Funk. Aber trotz der Verwirrung kommt sie weiter, nicht zu zerstreuen, sondern ihr friedlichen Kameraden, zu beschützen. Die Saboteurs sind gut ausgerüstet und entschlossen, aber sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie kämpfen nur für sich selbst. Wenn die loyalen Schiffe etwas Gergiers kämpfen, Kapitän Minho opfert sein eigenes Schiff, ein Lazarettschiff voller Kinder zu retten. Manche Dinge sind wichtiger als das Eigenleben, sind sein letzten W. Artikel.ing Hygiene entwickelt verzweifelt neue Waffen und Verteidigungen, aber sie achtet dabei peinlich genau darauf, dass ihre Feindungen die Feind nur Gefecht setzen, nicht tun. Wir sind kein Mörder, erklärt sie ihre Crew. Wir sind Beschützer. Die Wächter beobachten den Konflikt mit wachsender Faszination. Hier ist eine Spezies, die bereit ist, gegen ihr eigenen Artgenossen zu kämpfen, nicht aus Hass oder Gier, sondern das Recht zu verteidigen, anderen zu helfen. So etwas haben sie in ihrer jahrtausendelangen Existenz noch nie gesehen. Der Wendepunkt kommt, als die Saboteur versuchen, die Erde selbst anzugreifen. Eugen führt mit seinen mächtigsten Waffen auf die heiligen Kristallstadt, die Wächter erschaffen haben. In diesem Moment während sich die gesamtloyal Flotte, allmählich Rivalen kämpfen sieht, ihr neue Heimat zu beschützen. Jungers den Somen koordiniert die Rettungsaktion für die verwundeten Saboteur. Sogar mitten im Kampf behandelt sie Feind mit der gleichen Sorgfalt wie Freund. Sie sind immer noch Menschen, sagt sie, wenn sie einem verletzten Angreifer das Leben rettet. Die Wächter verstehen endlich, was sie gesagt haben. Hier ist eine Spezies, die nicht nur für das Überleben kämpft, sondern für Prinzipien. Die Menschen haben bewiesen, dass sie bereit sind, für das Recht zu sterben. Andere zu beschützen, sogar ihr eigenen Feind. Die menschliche Flotte beginnt ihren langsamen Abstieg zur verwandelten Erde. Was sie dort erwartet, verschlägt selbst den erfahrensten Astronauten die Sprache. Riesig statt aus lebendigem Kristall erheben sich majestätisch aus dem Boden. Ihr Oberflächen schimmern in allen Farben der Regenbogens. Diese wunderschönen Strukturen sind ein Geschenk der Wächter, die Belohnung für die Spezies, die, all Prüfungen bestanden, hat dort Admiral G. Wustet in der Luftschleuse ihres Landingsschiffs anstatt auf die fremdartige Schönheit ihrer alten Heimat. Ihr Hinsitten leicht, als sie den Helm abnimmt und zum ersten Mal sieht ihre Geburt echt plante Luft atmet. Die Luft schmeckt zu und rein, erfüllt mit dem Duft von Blumen. Die Sinai Suva gerochen hat dort als ihr Stiefel den Boden. Berien, folgt sie die Festigkeit echter Erde unter ihren Fuhren. Nach 300 Jahren im schwankenden, surrenden Raum der Generationenschiff ist dieses Gefühl überwältigend. Tränen laufen über ihr Gesicht, aber sie sind Tränen der Freude und des Stolzes. Wir sind zu Haus, flüstert sie in ihr Kommunikationsjet. Dies einfachen Wort werden in Sekunden schnell entschieden Menschen in der Flotte betragen. In den Schiffen brechen Menschen in Jubel aus, umarmen sich und weinen vor Erleichterung. Aber GWA, dass dies nur der Anfang ist. Die Wächter haben ihnen nicht nur in Heimat geschenkt, sondern auch in Verantwortung. Sie sind jetzt die Hüter der Erde. Die Beschützer eines kosmischen Zufluchtsorts für Allvelorennen. Welche der Galaxie. Die ersten außerirdischen Schiffe sind bereits in den Bereichen des Sonnensystems aufgetaucht. Ihr Sensoren zeigen verzweifelt Signale, in weite Spezies auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung.
die Botschaften sind in einer fremden Sprache. Aber durch Schnurs und die Hoffnung darin sind universal verstandlich. Kapitän du Haien koordiniert. Die Erstkontakt Mission mit diesen neuen Flüchtlingen. Sein Crew ist Nerves. Sie haben noch nie mit echten irdischen kommuniziert. Aber du Haien lächelt beruhigend. Erinnert euch daran. Why wir uns gefühlt haben, als wir hier ankamen, sagte, verloren, müde und voller Angst, das fühlen sie auch. Die kristallinen Stadt beginnen zu leuchten, als durch ihren neuen menschlichen Partner auf ihr Roll vorbereiten. Ingenieurenheiten studiert fasziniert die Lebensteknologie. Der überall sie herumwuchst und pulsiert. Es ist, als wir die ganze Stadt ein einziges, riesiges Lebewesen, murmelt sie voller Ehrfurcht. Jungers den Minion richtet bereits medizinische Stationen ein, hierheit. Verwundet jede Spezies zu behandeln. Schlöse ist universal, sagt sie zu ihrem Team, und Heilung auch. Sie bereitet sich darauf vor, Wesen zu behandeln, die sie noch nie selber gesehen hat. In den kommenden Tagen werden die ersten irdischen Delegationen landen. Sie werden die gleichen Prüfungen durchlaufen müssen, die Menschen durchlaufen haben Tests der Herzens, der Geistes und der Seele. Aber diesmal werden sie nicht allein sein. Die Menschen werden bei ihnen stehen. Sie fuhren und ihnen mitmachen dort Blick zu den Sternen hinauf, wo neue Hoffnungsträger warten. Die Menschheit hat ihr Ziel erreicht. Aber ihr Reis ist noch lang nicht vorbei. Sie sind zu hörten, geworden, zu lehren, zu Hütten der Hoffnung in einer dunklen Galaxie. Es ist ein schwerer Auftrag, aber einer, den sie gern tragen.